ఈ వీడియోలో అయితే we're gonna show you this cake recipe and ఈ కేక్ అయితే నేను and సంజన నా బర్త్డే కోసం చేసాము and it tasted so good ఎందుకంటే ఇది chocolate with mocha frosting ఉంది and మేము మొత్తం ఇంట్లోనే చేసాము all the decoration and everything so ఇది మొత్తం మేము ఈ వీడియోలో చూపిపోతున్నాము. So these are the ingredients for the cake and మేము frosting అయితే తవా చూపిస్తాము later in the video. And ఈ అన్ని quantities అయితే description boxలో ఉంటాయి. So మీరు ఆ quantities అన్ని చూసుకోవచ్చు దాంట్లో. So first you need cocoa powder and మాకైతే ఈ cocoa powder చాలా ఇష్టము. And then we have baking soda and also baking powder కూడా ఉంది. And also sugar, salt, all-purpose flour. And all-purpose flour అనకాలైతే we have milk. So ఇది buttermilk అనమాట. అది కూడా చూపిస్తాం ఎట్లా చేసుకోవాలని. And we also have eggs. And also butter. ఫస్ట్ అయితే మనము కోకో పౌడర్ తీసుకొని హాట్ బాయిలింగ్ వాటర్ అది కోకో పౌడర్లో వేసుకోవాలి. దిస్ ఈజ్ రియలీ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే అప్పుడు మనకి కేక్ బాగా టెక్స్చర్ వచ్చింది అనమాట, మంచి సాఫ్ట్గా ఉంటుంది. సో ఐ యాడెడ్ ద హాట్ వాటర్ ఇన్ టు ద కోకో పౌడర్ అండ్ మిక్స్డ్ ఇట్. కేక్ కోసము మనం బటర్ మిల్క్ కూడా వేసుకోవాలి అండ్ దిస్ ఇస్ really ఈజీ. జస్ట్ మిల్క్లో లెమన్ జ్యూస్ వేసేసి అది 15 minutes సెట్ అసైడ్ చేస్తే సరిపోయింది. ఇప్పుడైతే నేను కొన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ స్టాండ్ మిక్సర్లో మిక్స్ చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ ఐ యాడెడ్ ద షుగర్ అండ్ మీరు కొంచెం లో స్పీడ్లో పెట్టుకుంటే అప్పుడు మనము యాడ్ చేసుకునేటప్పుడు ఈజీగా ఉంటుంది. And then I also added room temperature butter. And butter అయితే room temperatureలో ఉండటం చాలా important. లేకపోతే మన కేక్ బాగా రాదు. And then after the butter, I also added the eggs. అవన్నీ మిక్స్ అయిపోయినాక ఐ యాడెడ్ ద కోకో పౌడర్. మనం ముందర చేసుకున్న కోకో పౌడర్ అండ్ వాటర్ దీంట్లో యాడ్ చేశాను. ఇప్పుడైతే ఐఎమ్ యాడింగ్ ఆల్ ఆఫ్ ద డ్రై ఇంగ్రీడియంట్స్ టుగెదర్. సో ఆల్ పర్పస్ ఫ్లవర్లో నేను ఫస్ట్ బేకింగ్ పౌడర్ వేస్తున్నాను. అండ్ నేను ఇంత ముందర చెప్పినట్టు మేము రెసిపీని డబల్ చేసాం కాబట్టి మీరు ఇంగ్రీడియంట్స్ అండ్ వాటి క్వాంటిటీస్ మొత్తం కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో చూడగలుగుతారు. అండ్ ఆఫ్టర్ ద బేకింగ్ పౌడర్ ఐ యాడెడ్ బేకింగ్ సోడా. బేకింగ్ సోడా తర్వాత అయితే యాడెడ్ జస్ట్ అ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ సాల్ట్. అప్పుడు మనకి చాక్లెట్ ఫ్లేవర్ ఎన్హాన్స్ అవుద్ది. ఇప్పుడైతే నేను స్టాండ్ మిక్సర్లో ఆల్రెడీ ఉన్న ఇంగ్రీడియంట్స్లో ఐఎమ్ యాడింగ్ ద డ్రై ఇంగ్రీడియంట్స్ అండ్ ఆల్సో మన బటర్ మిల్క్ మిక్చర్. అండ్ ఇది వన్ ఆఫ్టర్ అనదర్ యాడ్ చేస్తున్నాను. ఒక కప్ ఇదైతే ఒక కప్ అది. ఇప్పుడైతే మనది బ్యాటర్ మొత్తం అయిపోయింది. అండ్ ఇక్కడ సంజన అయితే అది మొత్తము కేక్ షీట్స్ అన్నీ లైన్ చేస్తుంది అనమాట. దిస్ ఈజ్ రియలీ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే మన కేక్ బ్యాటర్ అదే మన కేక్ స్టిక్ అవ్వదు మనం తీసినప్పుడు. అండ్ మీరు కింద పార్చ్మెంట్ పేపర్ వేసినా కూడా సైడ్స్ కూడా మేక్ ష్యూర్ టు పుట్ ఆయిల్. అప్పుడు డెఫినెట్గా స్టిక్ అవ్వకుండా ఈజీగా వచ్చింది. దీని తర్వాత అయితే షీస్ పుట్టింగ్ ద మిక్చర్ into the pans. And మీకు స్టాండ్ మిక్సర్ లేకపోతే you can also use a hand blender to mix everything. కేక్ అయితే అవెన్లో 20 నుంచి 30 minutesలో 350 degrees Fahrenheitలో బేక్ చేసుకోండి. ఆల్సో కేక్ అయితే చాలా బాగా వచ్చింది. అసలు సింక్ అవ్వకుండా మొత్తము చాలా ఈవెన్గా చాలా బాగుంది. ఇప్పుడైతే సంజన కేక్ డెకరేట్ చేయబోతుంది. అండ్ ద ఫస్ట్ థింగ్ టు డూ ఇస్
మీరు కేక్స్ మనం లేయర్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి అది అన్నీ ఈవెన్గా ఉండాలన్నమాట. సో పైన కొంచెము రౌండ్గా ఉంటే అది కట్ చేసేసి కేక్ ఫ్లాట్గా మొత్తం ఈవెన్గా ఫ్లాట్గా ఉండటాన్ని కట్ చేస్తుంది. మేమైతే 2 9-inch కేక్స్ బేక్ చేసాము. అండ్ దెన్ ఈ అయితే 2 6 inches కోసము ఒక రెక్టాంగిల్ ప్యాన్లో బేక్ చేసి we're cutting it into 2 6-inch circles. అప్పుడైతే మనకి ఆ tiered లుక్ వచ్చింది అనమాట. And this is what you need for the frosting: salt, egg whites, and the egg whites pasteurized abbali, vanilla extract, powdered sugar, and also butter. So ee buttercream frosting recipe ki you have to first egg whites ni add chesukovali, and then egg whites lo beat chese mundala you have to add the powdered sugar. And the powdered sugar and egg whites beat avali baga, so they have to become a light whipped frosting. And our whipped frosting ayipoyin tarvata then you add the rest of your ingredients. So ipudu nenu idi whip avanistunnanu kasepu, and after that I added some vanilla extract. And vanilla extract and salt add chesukovali, so you have to let that also beat for a little bit. So ekkusepu avani akkarledu, it just has to become light and whipped. And dan tarvata you add the butter one piece at a time. So butter ni fourths lo cut cheskoni okok piece okokasari add chesukovali. And mottam ayipoyin tarvata you just let it beat for 15 minutes. So 15 minutes what beat avaniste it'll be really creamy and smooth. So this is what the frosting looks like once it's done. And for the mocha recipe, మేము 1 cup of frosting పక్కన పెట్టుకున్నాము. And in this, we're adding 2 tablespoons of cocoa powder. And దాంతో పాటు we added 2 tablespoons of expresso coffee extract. So the coffee extract chala dark ga undiddi, and that gives a mocha flavor along with the cocoa powder. And ee rendu add chesin tarvata we let it mix in the stand mixer for 1 to 2 minutes. So baga mix avutayi ani. And ipudaithe I'm layering the cakes. So first layer chesetappudu you put the first layer down, and dan paina we put our mocha frosting, and we did the same for the rest of the layers. So ee frosting even ga distribute cheskoni spread cheskondi anni layers ki. And don't do the top layer, endukante top layer lo mana white frosting pedtamu. And memu maku mocha frosting majlo pettukunnamu because that's what we wanted the cake to look like. And mocha frosting majlo petkoni we did the white frosting on the outsides. So maakaithe ekku frosting ishtam undadu because we like a little bit of cake, more cake than frosting. Andukani memu frosting koncham light ga spread cheskunnamu. And after we did the mocha frostings in the between, nenu ipudu white frosting mottam edges lo pettunnanu with a spatula. So ee part careful ga chesukovali because idi chocolate cake white frosting kabatti you don't want the chocolate frosting on the inside to cover the white frosting on the outside. So careful ga apply cheskondi mottam. And idi chala patient ga chesukovali because idi frosting mottam even ga ratam it's a little bit tricky. So adi careful ga patient ga mottam spread chesukovali.
And like I said, లోపల చాక్లెట్ ఉంది కాబట్టి చాలా కేర్ఫుల్గా చేసుకోవాలి because if you don't, లోపల చాక్లెట్ మొత్తం white frosting cover అయింది and it's more work to fix that. So these are the materials you need to decorate the cake. And materials mottamu, we have links in the description as well. So ivaite, these are frosting tips, and we have a couple of different tips. And then we have flower scissors. So scissors ni manam flowers cheseటప్పుడు వాడతాము. And this is a traditional buttercream frosting recipe. So maybe frosting recipe ka chupi ledu, but we have it in the description box below. And then frosting colors kosam, we need food color powder. So food color vadachu, you can use gel or you can use this powder. And when powder in the vadutunnamante, it's all natural. So natural ingredients to chesaru. It does not have any chemicals in it. And food color powder, this powder tastes really good. So food coloring vaadte adi taste koncham funky ga undiddi when you make it into the frosting. Koncham bitter ga atla undiddi. But this food coloring, color and batti the taste differs. So yellow color aithe koncham lemon like taste aiti and like that. Andukani memu food color powders vaadamu. And if you guys want these food color powders, idi kuda mem in the description box lo pettamu. And we highly recommend them because taste chala bagundidi when you use them. So ఈ natural ingredients kabatti beetroot extract, spinach extract, lemon extract atla vaadi colors chesaru. And flower nails కూడా కావాలి. So these are flower nails and they're used to make the flowers with. And దాంతో పాటు you need a coupler. So this will make it easy to switch between tips if you need to. And coupler తో పాటు we need parchment paper squares. So parchment paper ni squares la cut చేసుకోవాలి. And then the most important of all, we need frosting bags. So these are 14-inch frosting bags. And ఇప్పుడు నేను I'm mixing color for the yellow flowers. So కొంచెం color add చేసుకొని mix చేసుకొని కావాలనుకుంటే ఇంకా color add చేసుకోండి. For these flowers, I added some yellow and some orange color. So now I'll show you how to put the frosting into the bag with the coupler. So ముందల frosting bag తీసుకొని మన coupler ని లోపల పెట్టుకోవాలి. So like I said, ఇది ఎందుకు వాడతారంటే it's easy to maintain. So frosting bag itla rip avadu tip దగ్గర. And you can also switch between tips if you need to. నేను చేసిన flowers కైతే I did not need to switch between tips, but కొన్ని వాటికి అవసరం అయింది. So once you put that coupler in there, పైన tip cut చేసుకోండి. And make sure to cut it nice and even. ఎందుకంటే even గా cut చేసుకోకపోతే frosting bite కి సరిగ్గా రాదు. So నేను చేసిన flowers ki I'm using this little star tip, and నేనేమనుకున్నానంటే I use the star tip because flowers ki కొంచెం texture వచ్చింది ఈ tip వాడినప్పుడు. So ఇప్పుడు tip coupler పైన పెట్టుకొని పైన screw ని దీనిపైన పెట్టాలి. So you do it like this. అప్పుడు frosting tip అక్కడికి వెళ్ళదు. It'll stay intact. So ఇప్పుడు నేను bag ని create చేసుకుంటున్నాను and I'm putting the yellow frosting inside the bag. So frosting పెట్టేటప్పుడు కొంచెం carefulగా పెట్టుకోండి because you don't want any air bubbles. Air bubbles ఉంటే మన frosting pipe చేసేటప్పుడు అది splatter అవ్వగలది. So you have to just be a little careful when you're putting the frosting inside the bag. And now నేను ఇప్పుడు flowers చేస్తున్నాను. So flower nail తీసుకొని కొంచెం frosting పైన పెట్టుకోండి. And then on top of that, మన దగ్గర ఉన్న parchment paper square ని ఒకటి పైన పెట్టాలి. So it sticks. And then stick అయిన తర్వాత we can start with the flower.
అండ్ ఫ్లవర్ని క్రియేట్ చేయడానికి నేను స్టార్ టిప్ని పెట్టాను పైపింగ్ బ్యాగ్ పైన అండ్ బయట నుంచి లోపలికి డ్రాగ్ చేయాలి ఫ్లవర్ని అండ్ మేక్ షూర్ టు మేక్ స్మాల్ ఫ్లవర్స్ సో చిన్న చిన్న ఫ్లవర్స్ చేయండి బికాస్ ఫర్ ద కేక్ దట్ we're మేకింగ్ చిన్న ఫ్లవర్స్ ఉంటే బాగుండిద్ది పెద్ద పెద్ద ఫ్లవర్స్ కన్నా అండ్ స్మాలర్ ఫ్లవర్స్ ఆర్ ఆల్సో రియలీ ఈజీ టు ఈట్ సో నాది ఫ్లవర్ ఇప్పుడు క్రియేట్ చేసుకున్నాను అండ్ టు టేక్ ఇట్ అవుట్ మన దగ్గర ఉన్న ఫ్లవర్ సిజర్స్ని పార్చ్మెంట్ పేపర్ కింద పెట్టి బయటికి తీయాలి సో the scissors are helpful because the flower won't break when you're taking it out. సో ఇప్పుడు నేను మిగతా ఫ్లవర్స్ని క్రియేట్ చేసుకున్నాను అండ్ ఇట్స్ ఓకే టు హ్యావ్ ఎక్స్ట్రా ఫ్లవర్స్ సో ఎక్స్ట్రా ఫ్లవర్స్ ఉంటే పర్వాలేదు జస్ట్ మేక్ షూర్ యూ డోంట్ హ్యావ్ లెస్ ఫ్లవర్స్ సో నేను చిన్న చిన్న yellow ఫ్లవర్స్ వన్ బిగ్ ట్రే వర్క్ చేశాను అండ్ ఇన్ బిట్వీన్ దీస్ ఫ్లవర్స్ కొంచెం ప్లెయిన్గా ఉన్నాయి అనిపించింది సో ఐ యాడెడ్ కొంచెం బ్లాక్ ఫ్రాస్టింగ్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను అండ్ విత్ ద బ్లాక్ ఫ్రాస్టింగ్ ఐ యాడెడ్ లిటిల్ డాట్స్ ఇన్ ద మిడిల్ ఈ బ్లాక్ ఫ్రాస్టింగ్ వల్ల ద ఫ్లవర్స్ లుక్ మోర్ డీటెయిల్డ్ అండ్ చూడటానికి అయితే చాలా క్యూట్గా ఉన్నాయి సో వన్స్ యూ మేక్ దీస్ ఫ్లవర్స్ ఇట్స్ రియలీ ఇంపార్టెంట్ టు రిఫ్రిజరేట్ దమ్ అండ్ మేమైతే వీ రిఫ్రిజరేటెడ్ దమ్ ఫర్ like 1 hour 2 hours and మనం ముందల వైట్ ఫ్రాస్టింగ్ లేయర్ చేసుకున్న కేక్ని వీ హ్యావ్ టు పుట్ ఇట్ ఇన్ ద ఫ్రిడ్జ్ ఫర్ అ కపుల్ ఆఫ్ అవర్స్ సో వైట్ ఫ్రాస్టింగ్ హార్డెన్ అవ్విద్ది లేకపోతే మొత్తం ఫ్రాస్టింగ్ మొత్తం మిక్స్ అయిపోయింది and right now నేను ఇప్పుడు బ్రాంచెస్ వేస్తున్నాను కేక్ పైన సో I did that with brown frosting and ఇది కూడా మీకు నచ్చినట్టు you can pipe a tree onto the cake and ముందల మొత్తం brown branches అయిపోయిన తర్వాత I put the flowers సో ఈ ఫ్లవర్స్ కూడా చాలా కేర్ఫుల్గా పెట్టాలి and you have to work quickly so fastగా వర్క్ చేయాలి because the flowers will melt in your hands ఫ్లవర్స్ పెట్టిన తర్వాత నేను లీఫ్ టిప్ వాడాను అండ్ దిస్ ఫ్రాస్టింగ్ టిప్ ఇస్ కాల్డ్ ద లీఫ్ టిప్ సో లీవ్స్ని చేయడానికి హెల్ప్ చేసిద్ది అండ్ కేక్ మొత్తం ఐ పైప్ దీస్ లీవ్స్ సో మీకు నచ్చినట్టు యూ కెన్ ఫ్రాస్ట్ దెమ్ ఎనీవేర్ యూ లైక్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే కేక్లో మీరు ర్యాండమ్గా డెకరేట్ చేసుకోవాలన్నమాట సో సెట్ ప్లాన్ ఏమి ఉండక్కర్లేదు జస్ట్ ర్యాండమ్గా ఫ్లవర్స్ అండ్ ర్యాండమ్గా లీవ్స్ పెట్టుకుంటే చాలా బాగుంటుంది సో ఇప్పుడైతే సంజన ఇస్ యాడింగ్ ఆల్ ద ఎక్స్ట్రా ఫ్లవర్స్ అండ్ ఎందుకంటే ఇది మెల్ట్ అయిపోయింది కాబట్టి కొన్ని ఫ్లవర్స్ యాడ్ చేసి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టే లోపల లీవ్స్ చేసింది అండ్ మిగతా ఫ్లవర్స్ దాని తర్వాత ఫ్రిడ్జ్లో నుంచి తీసేసి అప్పుడు మిగతా లీవ్స్ యాడ్ చేసుకుంది అనమాట This is how the final cake looks like and మీరు చూస్తున్నట్టయితే చాలా చాలా బాగా వచ్చింది ఇది ఎగ్జాక్ట్ ఇట్లా బేకరీలో అట్లా చేసినట్టుంది we were very happy with how it turned out and మేము యూజ్ చేసిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ ఆర్గానిక్ ఆర్ న్యాచురల్ అయ్యేసరికి అవి చాలా చాలా టేస్ట్ కూడా చాలా చాలా బాగుంది కేక్ది అండ్ మాకు ఫ్లేవర్ కాంబినేషన్ కూడా చాలా నచ్చింది చాక్లెట్ విత్ మోకా And మీరు కేక్ కట్ చేసే ముందల మేక్ షూర్ టు టేక్ ఇట్ అవుట్ అ లిటిల్ బిట్ బిఫోర్ సో ఒక 20-30 minutes బిఫోర్ తీయండి ఫ్రిడ్జ్లో నుంచి అండ్ పార్టీలో అయితే ఎవ్రీవన్ వాజ్ రియలీ హ్యాపీ విత్ ద వే ఇట్ టర్న్డ్ అవుట్